She said it's cold outside and she hands me my raincoat. She's always worried about things like that. Well, she said it's all gonna end and it might as well be my fault. Hello everybody, hola, ¿cómo están todos? Voy a poner aquí, tengo un problema de transmisión, pero ahorita lo corrijo en un minutito. Aquí está. Déjenme poner editar privacidad. Listo, ya está. Bueno, pues ya estamos ahora sí, todos en vivo. Espero que estén muy bien en donde quiera que estén. Nosotros aquí estamos en Guadalajara, está lloviendo, empezó a llover para no perder la costumbre. Y del otro lado tengo a mi invitada que, bueno, ella es de California, pero ahorita no está en California porque está trabajando. Y pues trabajando y todo se está conectando con nosotros, cosa que me da mucho gusto. A ver, déjenme checar porque creo que estoy... No, sí, aquí estoy. Bueno, Adrienne es una, bueno, ella me acaba de decir que se retiró de manejar, yo la conocí siendo manejadora de perros, ella sigue siendo manejadora, pero ya es owner handler, o sea, es dueña y exhibidora de sus propios ejemplares. Adrienne comenzó desde muy pequeña en este mundo de los perros, junto con su mamá, y su original raza o su raza desde un principio fue el Newfoundland o lo que nosotros conocemos como un Terranova. Me estaba diciendo Adrián que su papá era de un lugar cerca de Tepic, o sea, debe ser de Nayarit, cerca, muy cerquita de aquí de donde estoy yo, en Jalisco, pero la voy a regañar porque dice que no sabe español. Me doy cuenta que entiende algunas cosas. Además, al vivir en California es mucho más fácil que tenga contacto con el idioma español, porque ya mucha gente habla el español y ella algunas cosas no sabe entender. No se atreve a hablar, pero bueno. Primero, muchas gracias a los que se están conectando. Thank you very much for all that we are connected now. Sorry about my ugly grammar English, I know, but I will try to be better, promise. You're fantastic. Les estoy diciendo que me disculpen la gramática del inglés, a veces la verdad sé que es mi punto cojo del inglés, pero bueno, ni modo, así es la cosa. Este tema quiero que me lo sepan, me lo pidió Adrienne. Adrienne se contactó conmigo y me dijo, oye, quiero participar dentro de tu café y te quiero dar el tema. Le dije, a ver, el tema. Dice, no sé si te parece. Y me presentó el tema que estamos proponiendo. El banner no lo pudimos poner en español e inglés porque era muy largo el título. Y era algo así como la carrera, cómo desarrollar una carrera en el mundo de los perros o entre el mundo de los perros. Creo que es muy interesante. Nosotros también tuvimos ya en un café, tuve a Gerardo Bernard, que Gerardo, como ustedes saben, es pues del directivo de lo que es Federación Canófila Mexicana, y él está muy metido en Youth, él es el representante Youth de México en FCI, y algo de lo que hablábamos, Gerardo y yo, era de lo importante que es, empiezas de niño manejador, que en Estados Unidos se llama juniors, los junior showmanship, yes, junior showmanship, son los niños y jóvenes manejadores, y para aquellos que se quieren o que sueñan dedicarse a ser manejador profesional,
Es muy claro que en Estados Unidos es diferente a lo que es México, pero también soy ferviente creyente que es diferente porque no hemos dedicado en México a desarrollar a los jóvenes como tal. Y que es muy, muy, muy importante que tengan una carrera alternativa a ser junior manejador o manejador profesional. Y más con el nuevo mundo que se nos vino encima hace ya un año. Con todo este cambio, con toda esta nueva realidad, creo que es hora de adaptarnos. Yo se los dije desde un principio y es hora de reinventarnos. Entonces, la verdad me pareció increíble el tema que me propuso Adrienne y también se lo agradezco mucho. Thank you very much, Adrienne, for your connection with me and to propose this interview, this chat. I prefer to say that it's a chat because my life connection is a coffee between dog people. I love it. That's the name. So we always talk like we are taking a coffee and everything. It's not an interview. Okay, I checked your resume and it was very interesting that you are very, very, very commitment with junior showmanship since you was one of them, of course. Yes, she was a little, and she was at them, of course. But I read a very, very, very interesting things. You was with Kim and Griffith, with Peter and Valerie Nunez. Valerie, I know. you must be here, okay? Okay. I know. No canceling, Valerie. No canceling. Just postponement. Yes, just postpone. Another is Adam Wilkerson. That I send you send Adam a kiss to. And Amy Rodriguez Booth is another great friend. Amy, this is your nails, your color street here. Okay. I Nice love plug. them. I love them. And with Erin Roberts. But it was very interesting for me because you was able with all the business thing, all the business issues, not only like a handler. I'm right? Yes. Okay, yes. Let me introduce. Ok, le estaba yo preguntando a Adrienne y estaba yo leyendo su currículum, en el cual ella ha estado muy involucrada en niños y jóvenes manejadores desde que era una niña y desde que pertenecía a parte de ellos, pero me llamó mucho la atención que ella pone, que bueno, se desarrolló como, y lo pone así, como un asistente de manejador profesional con varias figuras de reconocidas de la canófila en Estados Unidos principalmente, como Kimmy Griffith, Peter y Valerie, Adam Wilkerson y Amy Rodríguez y Erin Roberts, entre otros. Pero lo que más me impresionaba, y le decía yo, es que no solamente estuvo involucrada, nosotros pensaríamos que su asistente siempre para manejar y entrenar perros. Pero Adriana estuvo involucrada en el desarrollo, y esto es lo interesante, del negocio como tal. Recuerden que los manejadores son como unas pequeñas empresas. I think that each handler must be like a little company. Absolutely. They are entrepreneurs. Every handler has and runs their own business. So how they run it, what their goals are, what their objectives are, can vary from one handler to another. And then their operationalization of how they get to those goals can differ. Ok. Sí, ella me dice que efectivamente cada manejador es una empresa y cada uno es diferente debido
hasta su misma personalidad, me imagino, los perros que trabaja y todo. De hecho, ella también, por lo que leí, planeaba como las campañas de cada uno de los perros. Lo voy a preguntar y ahorita les digo a ella a qué se dedica. Adrienne, I read, but I don't know if I'm okay, that you are that you very involucrate in the campaign of some dogs. I'm right? So yeah. So when I first started, everybody can have a top dog, right? Uh-huh. Uh-huh. But how and what are the learnings for an assistant on what that looks like? What does it take to have a top dog and have a number one dog in its breed? That campaign is one kind of category. Number one in its group is another category. And then top dog overall would be a different category. And each one of those goals or top dog campaigns are going to have very different tactics to get there to achieve those goals. What an interesting thing. Okay. Le decía yo que, bueno, ella también estuvo involucrada con estos manejadores en la administración, lo que yo les decía, de la campaña de ciertos perros. Y me dice que efectivamente, y que cada una de las campañas se tiene que planear de diferente manera. Esto me parece súper interesante. Me dice que se planea diferente, inclusive de la raza, y para ver si quiere ser el top de esa raza, para ver si quiere ser el top en el grupo y el top del perro del año, ¿no? Como lo conocemos nosotros. Y que cada uno tiene sus estrategias diferentes. That was very interesting. Okay, now, we will talk about your career, not like a handler, the other career, professional career, okay? Adrienne, what is your career? My current title is I'm a district sales manager for Abbott. Yes. Okay. Es que las carreras en Estados Unidos es muy diferente, pero es así como la consultoría en ventas y administración, y ella está ahora con lo que es Pedialite, la compañía de Pedialite, y está muy enfocada también a lo de ahora del COVID, de coronavirus. Está en una empresa que se llama Avi, y ella se está dedicando a eso. Se dedica también mucho al coaching. Entonces, es muy interesante cómo ella la carrera universitaria la ha aplicado a su otra carrera, a su otro amor, que es los perros. En la actualidad, déjenme decirles, porque eso es muy interesante también, como manejadora, como dueña y manejadora, like owner and handler, tiene Top Russell Terrier. Ahorita está en lo más alto de los Terriers. Su Newfoundland está dentro de los 5 mejores de la nación. Sus Dálmatas está dentro de los 20 mejores. Y también tiene un Staff Bull Terrier, que también está de los tops ahorita en la Unión Americana. Esto es muy interesante porque ella, acuérdense, ya se retiró hace unos años como manejadora profesional, pero este es muy interesante, me parece a mí, porque está manejando las carreras de los perros. I said that it's very interesting because now you don't are a professional handler. Now you are an owner handler, but you have to make tactics and all the things that you talk for your dogs. Yeah. Yes. That's very interesting. Yes. So, back when I was a professional handler, obviously there were different ways to achieve our different goals. And I think that the biggest thing back then was to make sure we had meetings and step check meetings too. So whether they would be quarterly, monthly, wherever, to assess where our goals were with the individual dogs. And as long as we were getting to achieve those objectives or those goals, that's great. But when it wasn't happening,
okay, what did we need to do to adjust to still get to those goals? But now as an owner handler, it's a different mindset. It's a different approach. I believe in the dogs that I own and that I really present to the fancy. It's a different role. It's a different outlook. But myself and the other co-owners, we do a lot of other things outside of the dog world. So how we approach showing these dogs is vastly different than a professional handler. We are very selective. We try to go to a show once a month. That's it. And the fact that the dog's in the top 5 and we haven't even really started showing him until the middle of April is a huge deal. And we're happy with that. We are not going to be, he's not going to be the number 1 dog. We don't go to enough shows for it. We're good with it. We want to go show and present our dog to people that we really see valuing whatever breed it is. It's not about the number. In the simple way of saying this, it's not about the quantity, it's about the quality. Okay, that's very interesting. And I want to share this with my viewers in Mexico. Because sometimes I don't think the same that they and they only show where with all the judges in all the shows, and I said, you're crazy. You're really crazy because you don't get the goal that you want. And I do think, like, you know, when our dogs have time off and they're not at a show, they're going hiking. The Newfoundland, you can't get out of the pool right now. He's a lean, mean machine right now. We kind of got to get some weight back on him. Because this is, I think, really what Pat Trotter was trying to say when she talked about every show dog is a pet, but not every pet is a show dog. This is, I think, in my interpretation, and this is my interpretation, is that this is what she was really getting to. We need to have the depth of quality versus an abundance of quantity. Agree. Ok. Le decía yo que me imagino que ahora como dueña y manejadora debe de tener las tácticas y lo que nos platicaba ella, tácticas y metas de la misma manera que lo hacía como manejadora profesional. Me dice que efectivamente, pero que es totalmente diferente, que ahora lo enfoca totalmente diferente, porque además muchos de los perros que ella ahora tiene copropietarios. Entonces, tanto ella como los copropietarios tienen vida, tienen otra vida. Entonces, tienen otras carreras y tienen cosas que hacer. Entonces, dice que todo lo ha enfocado de tal manera que sus perros los presentan nada más una vez al mes. Nada más. Que llegó a la conclusión como owner handler que esta categoría, por favor, si me están viendo alguien de federación, háganme caso. Metan esta categoría, es bien importante. I said that the owner handler, we don't have that category here. Mm-hmm. And I think that is the future for all kennel club. Because we need to get back to the family, make that the young people came to our hobby and stay in the hobby. Exactly. And stay in the hobby. And I think that owner handler is a very good chance for them, and it's very satisfactory to win with a very successful handlers between us. They don't care because they have another show in the same show. Ok, entonces le decía yo que a mí me parece muy importante esta parte del owner handler y que yo insisto y quiero y pido, imploro
a la Federación Canófila Mexicana que meta esta categoría y esta manera de juzgar, adaptado obviamente a FCI, pero que se puede hacer perfectamente, para atraer a las familias, para atraer a la gente nueva, y a la gente joven, perdón, y sobre todo que se mantenga, que eso es luego lo más difícil, que se mantenga. En base a eso, bueno, ella les decía yo, organiza la carrera de sus perros, y algo muy importante que por eso le aplaudí, me dice que a ella no le interesa ya llevar a su perro con todos los jueces, que a ella le interesa llevar los perros con aquellos jueces que a ella le interese la opinión de ellos o que de alguna manera ella sepa que saben de la raza o que su opinión es valorada en tal raza. Okay, now I gave all the microphone for you. Just interrupt for a translation, but that's all yours. Oh, well, thank you. The one thing that I would say too is just, there are other countries, that really do have that family mentality, and not even blood family, but your family of choice. Yes. And I think one of the countries that has done a really fantastic job with that is Australia. I mean, there's not much. They go to shows, they have weekend shows, but it looks, I haven't gotten to go yet, but I have been on Facebook Live with them, and they have a very good time. And there's a lot that we can learn from it. But that's really where my new position role is with showing dogs here. We strategize on where we want to go. We obviously hope for the best outcomes. But the bottom line is that we're having fun doing it. Okay. Dice que bueno, que ahora en el nuevo rol en el que le dije que tenía ya libre el micrófono para ella platicar el tema que nos quería introducir. Y me dice que efectivamente, que si no es que todos los países lo más importante es la familia, ella sabe que para muchos sí es de las cosas más importantes, que por ejemplo en Australia es un país donde básicamente no hay manejadores profesionales, y básicamente todo está manejado por las familias y se le pasan un buen rato y un buen tiempo. Y ella es lo que dice, que es tiempo de ir a divertirnos, de ir a disfrutar y no de ir a sufrir. Go ahead. That's all I got. Yeah. Okay. So, what do you want to talk about these issues? So I think one thing, this is really about a conversation to retain people in the sport. And the biggest way to retain and grow the sport is to focus on that younger generation. So whether those are juniors or even those young families that are coming in, what can we do to really help retain them? But today I really want to spend some time talking just about those juniors, and going from that transition from you've aged out of juniors, then what? Okay. But what did you learn while in juniors? Okay. Le preguntaba por qué ella pidió hablar de este tema. Dice que su principal meta es atraer y retener a la gente joven en este ambiente del dog show. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, está muy bonita la competición de los juniors. En el caso de aquí, los jóvenes manejadores van creciendo. Y lo que ella dice, ¿y después qué? ¿A dónde se van esos jóvenes manejadores y qué hacen? Okay, go ahead. So, when you're thinking about these juniors, I want to make a comparison, and I hope that it'll work for Mexico too. But when you think about soccer or football, there's the professional leagues, and then there's the kids that are playing in local leagues. But then there's that gap with what we call in the United States the ODP teams, the Olympic Development Program. Okay. Mm-hmm. That's what junior showmanship is. We need to look at junior showmanship as that educational development coaching time
for the next step. Is the next step going to be a handler? Maybe. There's probably only 2% of the best juniors that are actually really going to make it. So what do we do with that other 98%? Ok. Ella dice que, bueno, que espera que el ejemplo que nos esté dando nos sirva, y creo que sí. Habla de que, bueno, en el fútbol existen los profesionales y luego los muchachos, los chavos que están jugando como equipos locales, en ligas locales. Que de ahí, obviamente, tendrían que hacer lo que ellos hablan como el desarrollo, el entrenamiento para desarrollo olímpico, es decir, adquirir un nivel para poder alcanzar los profesionales. Entonces, hablando de los jóvenes manejadores, dice que solamente el 2% de los manejadores, de los jóvenes manejadores, alcanzan el profesionalismo y alcanzan a ser, o sea, se vuelven manejadores profesionales. Que ella se pregunta, ¿y qué pasa con el otro 98%? Go ahead. Great. So what I want people to think outside of the handling skills and the animal husbandry that is learned. Those are great things. But what are the transferable skills that are learned and acquired through junior showmanship or working as an assistant that can help these high school kids become professionals? They're going to be things like networking, communication, time management skills, organization. Those kinds of words are very important to employers, whether you want to do what I'm doing, getting into sales, or maybe you want to become a scientist. All of these different skill sets that we learn through the dogs can help tie dogs and what we learn in the fancy to a professional career outside of dogs that will then help pay for you to come back. Ok, ella dice que, bueno, que pensemos que los niños manejadores se desarrollan hasta lo que llamaríamos aquí preparatoria, pero que en todo y después de que salen de junior showmanship o lo que nosotros conocemos como jóvenes manejadores, pasan a la universidad, básicamente todos. Entonces, ella dice que los conocimientos que se adquieren como joven manejador, en el caso de nosotros, como es redes, todo lo que es internet, plataformas, etcétera, tanto como administración, como conocimientos de organización, como conocimientos de comunicación, que todo esto es bien importante cómo lo desarrolle un joven manejador, porque al final los que emplean, los empleadores, van a necesitar gente que haya desarrollado esto. Entonces, ella lo que dice es que es muy, muy importante introducir a los jóvenes manejadores en estos aspectos para que después pasen al siguiente nivel con una carrera ya universitaria o una carrera universitaria y siendo manejador profesional. Okay. Yeah, so I've done some research to help prepare for this interview outside of my own crazy thoughts. And one of the things that is a top priority for the millennial generation and the Gen Zers, which is what we are, which is what the future and what the current workforce is. The Gen Zers just graduated college last year, so they have theoretically entered the workforce after COVID. But the number one thing that the millennials are asking for in a workplace is culture. They want a good culture. The Gen Zers want development. They want leadership that will help develop them. So if we can take those two thoughts and those two needs of these two generations and apply them to dogs, we're going to be in a great spot. Ok.
Habla de los millennials y habla de lo que yo considero más o menos como la última generación que dice que se graduaron en el año del COVID. Entonces, dice que los millennials, lo que ellos tienen. Okay, you said that millennials ask for more. According to Harvard Business Review, millennials are seeking employment with a great culture. Ajá, ok. Buscan empleos con que se les dé cultura, y los otros with administration. The Gen Zers want Gen Zers. good leadership that's going to invest in them, that's going to help develop them. Y tienen los nuevos, la nueva generación, pues, de COVID from here, la nueva generación del COVID para acá, lo que tienen es muy buen liderazgo. Entonces dice que si unimos la cultura de los millennials, y yo, did you said culture, but I think that means culture in many issues. Yeah, not in the culture like the culture of one of one country and the other country, and no, you said many issues. Yeah. Another word could be vibe. Yeah. What is, like, they want to have a happy place to go work. They want to feel happy going to work. They want the rewards and recognition when they go to work. They want that kind of culture. Ok, que lo que ellos quieren no es que sea cultura tanto, sino que sean reconocidos. They want the spotlight. And they want it to be good. They want everybody to be happy. Did she freeze? See? There you are. You froze for a second. I think I'm so good. I think we lost her. Hopefully Anna will be able to get back in. Let me see if there's anything I can do on Facebook. Hold on 1 second. I think I can see. Are there any questions that people have for me while we're waiting for Edna to rejoin? I think I can see the chat. So please feel free to post a comment and I will be happy to answer. Let's see. I'm here. Yeah. All right. Sorry. That's okay. Technology, it happens. We have to be flexible. Yeah. Okay. Diego García. Hola, querido Diego. Hi, Diego.
Juan Carbonell, hi friends, Hawks, hello Juan. You are in United States, I think so, Juan. Oh, Okay, he's back? yes. And Handler Travieso continues, very interesting. Okay, okay. So, bueno, y ella me explicaba entonces que los millennials lo que buscan es estar en un lugar agradable, estar en un trabajo donde los reconozcan, etcétera, etcétera. Y los de la nueva generación, por así decirlo, lo que quieren es tener un liderazgo y que si juntamos los dos, pues tendremos la fórmula perfecta. Okay, continue, please. Yeah, so the other thing that we were able to do, and I was so happy, Edna, for you to chime in, is post a question just to make sure that I'm broadening this thought and make sure, it's not just me thinking about this, but asking that question, what are the biggest reasons why juniors or those young adults leave the sport, and sometimes leave the sport forever? They really came down to about 4 different themes. The first one being money. So the cost of this expensive sport. We know it's an expensive sport. It is what it is. Yeah. The second one I found very interesting, which was the transition or lack of support between junior showmanship and entering the breed ring. Mm-hmm. The next one is, hey, life happens, different interests come. Yes. Mm-hmm. But then that fourth one is the most disturbing to me. That's the drama, the politics, the ugly side of our sport that we really have the ability to control. So the first thing is, thank you so much for wanting to have this kind of conversation. And I also really want to thank everybody who answered my question online and gave really great, candid responses to that. So I'll stop right there. Ok. Me dice que una de las cosas por las que quiso hacer esta charla es porque para ella hay 4 puntos que impiden que la gente joven o los manejadores, los jóvenes manejadores sigan en este deporte, ya no nada más como manejadores, sigan en este deporte, que tristemente se van y a lo mejor se van para nunca volver. Que para ella hay 4 puntos importantes. Número 1, el dinero. Que no nos engañemos, que es un deporte caro y que implica dinero. Número 2, la transición que tienen que cambiar de un simple joven manejador a un manejador profesional o a un creador o a un expositor. Decía que bueno, que también hay que ser francos. Tercero, llegas a una edad en que los intereses te empiezan a cambiar. Entonces a lo mejor ya no te es tan agradable ir a las exposiciones de perros con tu familia, etcétera, etcétera. A lo mejor ya te llama la atención otros deportes o otros intereses. Y el cuarto, que para ella dice que es el punto más triste y más grave, and I am with you, that politics are the ugliest part and the worst part. Me dice que es la política que existe en el medio de los perros, que es muy triste y que ella hizo esta pregunta cuando yo le dije que adelante, que vamos a hacer la charla. Dice que lo puso y que mucha de la gente ponía que la política era lo que desanimaba a la gente joven. I think that politics it's not the only the thing that doesn't want the younger people. The oldest people that us, it's the worst part of it, I think so. I think what we need to work on changing our mindset is, what's worked 20 years ago, that's great. Think about even the technology in everybody's homes. Do you have computers that are 20 years old?
Are you working on phones that are 20 years old? Probably not. So we have to keep with the times. And I think we are on that right track, but we can really spend some time magnifying that. How do we do that as the AKC, the Mexican Kennel? How do we work on this? And I think the way that we need to work on this is investing in our future. Because if those young juniors don't stick in this, it's not going to be here. Everybody knows that. But maybe how they stay in the sport isn't the traditional way with becoming a handler. Maybe as handlers, we need to, and I say that we, even though I'm not a handler anymore. No, it's okay, no problem. We need to invest in these young individuals so they could be the backers. Have you ever thought about that your assistant that you've trained, that there's this passion and vigor for the sport of dogs, could one day maybe be your primary client because they know and they trust your work ethic. They trust your strategy. They trust your objectives. So I think we need to work on that mindset of they're not here for the short term. How can we think about investing in them for the long term? Ok. Dice que el foco ahora se pasa a la gente que tenemos ya muchos más años en esto de los perros. Ella hablaba que a lo mejor le dices al joven que se va a quedar 20 años más y te dice que 20 años, pues que a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero que para ella le parece muy importante que nosotros lo voy a decir así, no es peyorativo, los viejos canófilos o los antiguos canófilos o los que tenemos más tiempo en la canofilia, que debemos invertir tiempo en esos jóvenes y en el desarrollo de esos jóvenes y en enseñarles cómo pueden desarrollarse en este medio de los perros y que no necesariamente como un manejador profesional, que también pensemos en ellos como unos futuros clientes, si es que somos manejadores profesionales, o en unos asistentes de alguna otra manera de los manejadores profesionales. Okay. So there's two former juniors that I really think about, at least stateside, that are very interesting studies, if you will, thinking in this mindset. The first one was a handler. She did well in juniors, and she had a top dog. It was a top sporting dog. She did very well. When I think about that breed, I think about that dog that she showed in that partnership that they had. So I actually reached out to her and asked about, you're not in this anymore. Like, do you mind if I ask what happened? It was the drama. It was the meanness, like we've talked about. This is somebody that I really see, and I think others that if I ever said her name would believe this person had insane talent. But she got pushed away. That's really bad because now we've also lost her handling capabilities. Another one that I think about actually goes back to Valerie. And that one is Carly, who owns her new short hair that just won the sporting group at Westminster. And Carly and I actually used to compete for a little smidgen of it in juniors. And she was older than me. I was a little younger. Yeah. But she left the sport for quite a while. And I asked her, like, one, why did you leave? The reason why she left was to really make sure that she put herself forward in her career. Wanted to be that strong female professional and get some of those years and that hard work from a corporate standpoint under her belt in film and media. But she still had that knack for dogs. And she said that she saw CJ win at Westminster and was like, I need short hair. Well, now she's back, and back in a big way. She is now the owner of Westminster's Sporting Dog winner. If that's not a story about success and what we need to replicate and magnify across the sport, I don't know what is. Ok, dice que es muy importante ver que hay varios puntos, o sea, lo voy a resumir, varios ejemplos.
que puede haber un ejemplo de alguien muy exitoso en junior showmanship o lo que es lo mismo jóvenes manejadores, alguien que ha sido muy, muy exitoso y que cuando crece y se va a lo mejor a estudiar o lo que sea, deja de pertenecer al show, a la canofilia y se va. Y se va para siempre y nunca más regresó. Entonces ella se pregunta por qué hay tantas historias así, porque efectivamente hay muchas historias así y en México también conocemos a varias. Pero dice que vamos a una historia conocida y lo que todos, de hecho la conocemos aquí en México, ha venido a juzgar, que es Valerie. Valerie, bueno, ella fue niña manejadora y obtuvo premios como niña manejadora. Did Valerie wins in Westminster like junior showmanship? She did. Something? Yeah, Yes. she was the Okay. best junior in juniors. I don't think Yeah. Carly. She'll hurt me for not remembering, but I don't think she won best junior either. But I did think that she made it to the finals. Okay. Ella sí ganó. También nos habla de Carly, que también ella participó en jóvenes manejadores en Westminster y también tuvo buenos lugares. Pero hablando de Valerie, dice que, bueno, se retiró un tiempo porque su vida, bueno, tenía que cambiar por cuestiones profesionales, etcétera. Se retiró de manejadora y ahora regresa brillando. O sea, la historia de Valerie ahorita en este Westminster regresa con una cría de ella y regresa a ganar en Westminster. Me parece que lleva muy poquitas entradas su perro, no, a lo mejor estoy mintiendo, pero bueno, y que si eso no es una historia de éxito, pues entonces, ¿cuál sería, no? Y ella es lo que dice, que debemos de enseñarles a los jóvenes y debemos hablar de esas historias. Do you think that we have to talk about that good stories, that successfully stories? Yeah, I mean, life happens, right? People go to college, they start careers, they start families. Those are all really big time-consuming milestones in anybody's life. So it makes sense that people won't stay fully committed to the sport throughout those milestones, right? But how can we replicate what happened with Carly so that way we make sure that they come back? And that's from having those transferable skills that we talked about and having a good culture. That's the hard problem. Okay. I never said that this was going to be an easy problem to solve. We're just talking about it. This is step one, to talk about it. And then we'll create plans to help us get there. Okay. Dice que efectivamente les demos a conocer a los jóvenes manejadores las historias de triunfo, las historias bonitas, ¿no? De los canófilos. Decía que, bueno, que está en nuestras manos el hacer que, bueno, si se va alguien por las circunstancias que sean, porque se casan, porque se cambian de país, porque tienen que hacer una carrera universitaria en otro país, etcétera, pues bueno, regresen y vuelvan a engancharse en nuestro deporte. Adrienne, you was a very successful junior showmanship. You was a very successful handler, and now you are a very successful handler. It's an example, okay? Yeah. No, yes. My story is similar because I was a very good junior showmanship girl. Then, I handled my dad dogs and win with them and everything, like exhibitor. I didn't was a professional handler. My next jump was to be a judge, and I judge in many countries. And I think, like you said, that it's a good stories to let know to the young people. Mm-hmm. Yes. Okay. We need to amplify the good. And on that, again, like here in the States, it's a
it's a significant financial investment as well as time investment to become a judge. I do have my junior's license. I have had the privilege of judging at a number of big events and big competitions on the west side of the states. I have been able to judge in Canada, which was a pleasure. Unfortunately, I did have to decline my AKC National Championship assignment last year due to COVID. I started a new job. We were grounded. We were not allowed to fly. I did not put myself into a situation. So hopefully I'll be asked back. But my next step is when I do get a chance to go to shows, it's just continuing to be a student. And I think that somebody posted something about that on Facebook the other day is we call people breed experts, but we really need to make sure that everybody still has that student mindset. Like, I just am hungry to always learn. And I'm not the perfect example of all of this, but I strive to continue to be better and better and better. And the things that I know now and the way that I've applied things now, I wish I would have known back then. I think that's just normal. But the next step is to actually start pushing through those applications to become a breed judge. I just have to have the time. Yes. Ok, le decía yo que, bueno, también otros de los ejemplos lo podemos dar de alguna manera, tanto ella como yo. Ella, bueno, fue una exitosa junior, niño manejador, es que aquí la decimos niño manejador o joven manejador, y después, bueno, brincó hacia lo que fue profesional, handler profesional, junto con una carrera con la que ella cursó en la universidad. Y como ella me dijo al principio de la entrevista, bueno, su vida cambió, se casó, se divorció, lo que sea, y ella tenía que seguir ganando dinero. Se retira de manejadora profesional, pero se hace juez de jóvenes y niños manejadores. Ahorita les platico la parte de juez de ella, y le decía yo en mi caso, bueno, yo fui niña manejadora, obtuve algunos triunfos. En ese entonces no existía que la mundial y que me voy a concursar, no existía. Tampoco es del Pleistoceno, pero bueno. Después, bueno, yo manejé los perros de mi papá, de mi familia, los míos propios, los de mi cría, y bueno, de ahí brinqué a ser juez. Entonces, son como dos caminos diferentes, pero que se pueden ver reflejados los jóvenes manejadores perfectamente. Yo también hice una carrera, yo también me casé, yo también me divorcié, me volví a casar y tuve un hijo. Entonces, las carreras no están peleadas. Ahora, lo que me decía a mí, Adrienne, desgraciadamente para ser juez de muchas razas en Estados Unidos se necesita mucho dinero, porque tienen ellos que estar invirtiendo en sus viajes, en seminarios, en varias cuestiones. El sistema ya es diferente. Ella ya es juez de niños manejadores, ya ha participado en grandes eventos a nivel nacional para juzgar a niños manejadores. Ha ido a Canadá y dice que tuvo que decir que no a una de la nacional. Yo creo que de National Newfoundland, I think you said no. But I'm sorry. You said no to judge junior showmanship to the Newfoundland Nationals? No, at the AKC National Championship in Orlando. Ok. Ok, le tuvo que decir que no a la competencia nacional de jóvenes manejadores que es en Orlando, y bueno, tuvo que decir que no por lo del COVID, y no es cierto por lo del COVID. Tuvo que decir que no por su nuevo empleo, porque dice que, bueno, ella ya está trabajando y tiene que hacerlo. Adrienne, I think that men has easier that way. For men have it easier in what way? In any. Okay. for a professional handlers, for judge, because like a woman, we always have another thing to take care. Yes. Well, think, you know, yes. think.
Yes. No. Husband, boyfriend, whatever, maybe kids, Mhm. Your house, Mhm. sometimes your parents, Mhm. sometimes. And I think that it's more difficult to be a woman in this crazy world. You know, you actually brought up a really interesting thought. So this is great because you're challenging me too. You know, I think you're totally right. And then where I would tie that back to our sport and the younger generation is when you look at that junior showmanship ring, what's the gender disparity? It's probably what 90% girls that are Yes. showing in juniors. So then where does that dynamic shift? So when you think about like those top handlers, and there are, we know we can, you know, you can rattle off a plethora of female pioneers that have forged the way. Yes. But then you keep going the level up. Yes. What about like when you're thinking about judges? Also, like this is definitely not where I thought that this conversation was going, but it's really important. Is when you think about even at Westminster, Eugene Blake is finally getting an opportunity to judge. The Hound group. That was fantastic. How many years? How many minorities have judged and had these really big assignments? The first one that I could think of was Burt Yamada. The second one that I thought of was John Ramirez. There's not a ton. And that is such a great thing that we're having these conversations. So I applaud you and thank you for giving us the platform to have these very open, very candid conversations that's just going to help keep dog shows and our beloved sport alive. Because as we know, people like to see people who look like them doing well and being successful to achieve that. But we need those pioneers, and you're one of them. I told you. I got to meet you as a little kid showing dogs to you in California. So thank you. I was too. I was a little kid. ¿Sí? Yes, no. Le decía yo que yo sinceramente veía mucho más pesado esto y tengo ahí una espinita metida para un café. Mucho más pesado para una mujer que para un hombre y en todo el mundo, no hablo nada más en México, porque simple y sencillamente creo que las mujeres tenemos como más, le decía yo, más cosas que cuidar, que no son cosas. No se puede ser el esposo, el novio, la pareja, el hijo, la casa, los papás, o sea, y no, a lo mejor no todos, pero siempre tenemos como algo extra la mujer y como que el hombre puede ser un poquito más independiente y hacer sus cosas. Dice que inclusive, que qué bueno que hablo de esto, y dice que si ven la mayoría de la categoría de Junior Showmanship en Estados Unidos, es un alto porcentaje de mujeres, pero alto porcentaje de mujeres. Y al final quedan pocas. Y que sí, que hay manejadoras profesionales que son muy exitosas, pero que de alguna manera son como minoría, ¿no? Imagínense, en México, le voy a decir, in Mexico, we only have maybe 1, 2, 5 professional handlers women. That reminds me of Japan. Yes. That reminds me very much of the same gender split in Japan. Yes. Y me decía que definitivamente eso es la parte de las políticas, que no era a punto de hablarlo, pero que lo va a hablar aquí. El juez Eugene Blake, que bueno, pertenece a una minoría de gente de color, que por fin le dieron la oportunidad de juzgar. Entonces eso es increíble y dice que qué bueno que las minorías ya están juzgando, qué bueno que las minorías están dando ya la apertura para poder juzgar en grandes eventos, ¿no? Creo que esto es muy importante y bueno, agradece que que haga este tipo de pláticas donde nos podemos reunir, nos podemos juntar, etcétera, etcétera. Ok, go ahead.
I think, and this is such a great conversation. Like, again, I can't say thank you enough, because I think that having these conversations is going to just give more of an opportunity to have these similar conversations. And the more conversations that we have, that's going to allow us to have the opportunity for change. But what I would really love to make sure that everybody that's listening and watching hears is we need to invest in our future. We need to invest in these young juniors in ways that we're not thinking of. We need to think beyond the skill set in the show ring and think about what can we teach them from a business acumen standpoint, and how can we transfer those skills? Communication, networking, time management skills, and organization are really those top skills that I at least can see. I'm sure there's plenty more. But if anybody out there would need or would like to have a continued conversation with me, I am absolutely available. They can send me a message. It would be my pleasure, my honor to help mentor people who would like to not leave dog shows. Don't want anybody to leave, but what can we do to retain them outside of just becoming a professional handler? Nothing wrong with professional handlers. I love them. I was one. Appreciate everything that they do. But let's think about, where is that next owner coming from? Breeder, owner. How do you have the funds? How do you have the time to be able to do that? You have to have that foundation of work and income, and that might not come from showing dogs. It might need to come from another avenue to allow you to show dogs. Ok. Bueno, dice que ojalá que todos los que nos están viendo y oyendo se nos ponga un poquito en la cabeza que hay que invertir en el futuro de nuestra canofilia, invertir en los jóvenes, y no solamente, ella no habla nada más de invertir dinero, habla básicamente de invertir tiempo, dándoles y brindándoles conocimientos de negocios, de administración, de organización, de contabilidad, etcétera, etcétera. Antes de que entráramos al aire, yo platicaba con Adrienne, y porque ella me había dado en su resumen que ella había participado en el AKC Summer Internship. Y le dije, ¿qué es eso? Ya me explicó. Me dijo que es como un curso de verano en AKC. You organized that, or you was like you organized that? So I applied. It used to be a program that the AKC had. They have it on pause right now, but it's a summer internship program where a handful, like 5-ish, I think was about the general number, would have the opportunity to go and work for the AKC in a summer internship in the various departments, some being finance, some being in performance events. I happen and really wanted to be in marketing. Okay. Okay. Acá se organiza un curso de verano cada año. Tienes que mandar tu solicitud y solamente aceptan a 5 personas por año. Las ponen en los diversos departamentos de AKC, de marketing. Ella dice que ella quería marketing, y entró en marketing. Yo me imagino que de registro, etcétera, etcétera, de todos los departamentos, y se van a un curso de verano. Yo sé que aquí en México es imposible eso de que entren, pero creo, y ahorita se lo voy a preguntar a ella, creo que los manejadores profesionales, los criadores, y por qué no, hasta los jueces, podríamos hacer pequeños cursos de verano. Hablo de los manejadores, hablo de los jueces, y jalar a la gente joven. Creo que eso es muy importante. Adrienne, I said to our viewers that here in Mexico, it's very, very difficult to do like AKC summer internship. It's very difficult, but I think that it's a good idea to the breeders, to the professional handlers, to the judges,
make some summer courses. What about like even having, some of the owners or breeders that have their own small businesses? Yes. Or major corporations. Yes. Or even then thinking about the Mexican Kennel Club's corporate sponsorships or partners. What do they have that can give these young minds an opportunity to see behind that curtain? What does a corporation look like? It's kind of an internship is kind of an opportunity to test the waters to see if this is for you. Marketing wasn't for me. I wanted to get into the marketing side. Yeah. But I like sales. Yeah. So you get to learn what you like and what you don't like. Yes. They are connected. They're connected. Oh yeah. They are connected. It's a love-hate. Marketing and sales. It's definitely a love-hate. Bueno, le platicaba yo lo que les decía, pero ella me dio una... You gave me more interesting idea. Me decía que por qué no los propietarios o criadores de perros que tengan empresas, ya sea chiquitas o grandes, ¿por qué no jalarse a lo mejor a dos manejadores juniors de su zona y enseñarles lo que es, por ejemplo, network, lo que ella dice, ¿no? Las redes o marketing o contabilidad o todo de esa pequeña empresa, esté relacionada o no con perros. Y otra idea que me pareció fabulosa, los patrocinadores de las exposiciones o aquellos que hacen alimentos, aquellos que distribuyen alimentos y todo, también, ¿por qué no hacerles un pequeño curso de verano a aquellos que quieran participar y lo que ella dice, ¿no? Conocer lo que hay detrás del escenario y ver qué se hace para hacer un alimento o el marketing para vender el alimento. Ella dice que ella se quería meter en marketing, pero que a ella le gustan las ventas. Bueno, va muy relacionado, pero a ella le gustan las ventas. De verdad creo que son ideas que deberíamos de tomar cada uno como canófilo y aportaríamos muchísimo a la vida de alguien y a la canofilia. I said that if each of us make a little for our one junior, we will make a lot for the show dogs world and for the human life too. The power of one. Yeah. The power of one. Yes. Yes, power of one. Yes, you don't need to take, come on, 21, 20 February. No, it's too, and I said that local junior showmanship, it's a very good way to start. Mm-hmm. No? We haven't, we might have missed a couple of generations, but we have an opportunity to learn from that. What mistakes did we make? Why did we lose that one example of a fantastic handler and a fantastic dog person? Why did we lose her? But what can we learn from that to retain this next generation? Sí, ella dice que, por ejemplo, cuando alguien pues muere o se va de esto, porque bueno, por edad o lo que sea, ¿por qué lo tenemos que perder? ¿Por qué nadie se queda con su escuela, con su visión, con su mentor? Ella, inclusive, muy linda, dice que ella está abierta a cualquier gente que quiera hablar con ella, aprender con ella, preguntarle, que ella está abierta, que pueden escribirle, pueden buscarla en su Facebook y escribirle. Creo que está dando, no sé, creo que está dando puntos de vista bien interesantes, bien útiles, y que yo desde que empecé esto del café entre canófilos, yo siempre abogué por las familias. I said that you gave us a very, very interesting points to took and to apply, because
since I did my first coffee, I always think in the family. Always think that family is a very important issue for this sport. Mm-hmm. I think that we should to return to the family sport, and I think that it's a very useful thing. Thank you, Adrienne, because well, for me, you open my mind like this. Wow. Yes, Oh, well, that's the kindest compliment. it's wonderful. Not really, really, it's wonderful. I always learn here. Oh, I'm Always. sure. It's good. Always. With all the people that I talk, I always learn. But today you open my eyes. You put my hamster to run like this here, yeah. To plan something for the junior handlers, and it's amazing, amazing. Well, anything I can do to continue helping or continue the conversation, if there's anything that I can do, please let me know. It would be my honor and privilege. Okay. Okay, now I want to talk about dogs with you. Okay. All right. Well, dogs now. Dog world. Dog world. Um I remember that this part of the chat here that you said that you always want to learn more. Mm-hmm. And I think you talk about something to be specialist in one breed, Mm-hmm. right? Yeah. We have our breed experts, or and they might not be just one breed expert, but maybe they could be a group specialist. Yeah. Okay. Sí, ella hablaba que, bueno, ella sigue aprendiendo, ella sigue yendo con los criadores, sigue platicando con ellos, sigue aprendiendo, que nunca se termina de aprender, pero ella mencionaba algo como aquella gente que se dice experta y realmente no sabe o sea, no es experta en ciertas razas, que hay que volvernos expertos. Es muy útil y muy inteligente para los muchachos que lo hagan, no solamente de ciertas razas, sino que pueden involucrar inclusive al grupo completo, ¿no? No sé si quieren hacerle preguntas en línea, yo se las puedo leer o se las puedo pasar en inglés, ella las puede leer también. I said that if the viewers have some questions for you, they can do it, and I do it, and I make the question for you. Okay. Why Newfoundlands? That's what my mom picked. In a nutshell, that's what my mom picked. Well, but you go ahead with the Newfoundlands. And even back as a junior, I got those questions. Girlfriend, you should not be showing a Newfoundland in juniors. These are not junior dogs. You need a golden. You need something fancy. You need this or that. But I had what was in my backyard, and my mom loved the gentle giants. So that's what I had until I got into my later years, probably more than anything, when people like Kim Griffith or Valerie were like, Adrienne, the Newfoundlands aren't fitting in the truck. We have some clients that'll let you sign on to dogs. So that's really the only reason why I had something else. Ok, le pregunto que por qué Newfoundlands, y dice que de eso tiene la culpa su mamá, porque a ella le gustaban los Newfoundlands, y entonces ella siguió, y le dije, bueno, pero pudiste corregir tu camino. Me dice que no, que de hecho de niña manejadora le gustaba meter a sus Newfoundlands, y le decían, es que ¿por qué Newfoundlands? No es una raza para Junior Showmanship, necesitas, no sé, un Golden, otra raza. Y le decía ella, bueno, pues es que es lo que tengo en el patio de mi casa y es con lo que tengo que entrenar. Adrienne,
I talk about junior showmanship a lot with Juan Miranda. You know Juan I Miranda. showed against one a long time ago. And we always said that they are breeds to show in junior showmanship. Mhm. And some juniors couldn't understand this. What do you think? I think that there are pros and cons to every breed shown in juniors or any breed, when you're talking specifically about handling skills. Uh-huh. And if you are judging according to how you should exhibit and handle to that dog's standard, how you show an Afghan is vastly different than how you show a Cavalier King Charles Spaniel or something like that. Like, it's very, very different. So the onus is on the judge to make sure, just like in any breed, you're judging that child's handling skills against their breed standards. Showing an Afghan is going to look really different, and it should be judged accordingly versus showing a Cavalier King Charles in a natural state where you don't really touch it all the time. You don't hand stack that animal. Right. But we have to look at it from two different lenses as judges. The one thing that I would say about showing such a challenging breed like a Newfoundland in juniors is that I would argue that there's not much harder to show than a Newfoundland as a 68-pound child. My dog outweighed me by double at least. Basically throughout my whole juniors career. Yeah. So you learn things with that large animal. If that dog says no, 68-pound kid's not going to get that dog to move. So you have to learn how to ask and become that big team, that partnership with that large of an animal to make them think this is fun. This is cool. I'm going to go do this. Because if they're not, everybody's going to see that dog's not moving. Ok, le pregunto precisamente por lo que ella dice que ella empezó con los Newfoundlands. Le decía yo que yo a platicar con Juan Miranda acerca de los jóvenes y manejadores y los junior showmanships, que siempre hemos dicho que hay razas para lucirse como junior showmanship. Y ella contesta muy adecuadamente y creo que tiene toda la razón del mundo. Dice que cada una de las razas es para un junior showmanship. ¿Por qué? Porque dice que cada una de las razas se maneja diferente. Cada una de las razas tiene características diferentes. Dice que ella quiere retar a aquellos que decían que el Newfoundland pues, no era para niños manejadores. Ella tenía que manejar a su perro que a lo mejor pesaba 3 veces más que ella y que lo tenía que mover y que, bueno, a lo mejor no es lo mismo que un Cavalier, pero que un Cavalier también tiene sus puntos finos y que también está en la manera como debemos de juzgarlos. Que recordemos que cuando juzgamos las razas, obviamente no es lo mismo juzgar un afgano que un Cavalier, bueno, pues que tampoco es lo mismo juzgar un niño manejando un Cavalier que un afgano. Y creo que tiene mucha, mucha razón. I start in junior showmanship with Irish setter. So, I have to pull the tail like an Afghan. And I said, what is that? I fell, the first time that I was in the ring, I fell. And I don't want to pick up. My Irish setter was a female. She down next to me and started to kiss me. Oh, what a good dog! And all the people said, "Oh, bravo!" And I said, "Okay, the show must go on." Good girl, good job. And I won because you recovered. But that's a lesson. It's not necessarily the most perfect, beautiful,
blah, 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 rainbows and unicorns picture. That was an event that happened. How did you as a handler react? Yes, that is a very that's an issue that I always talk, because I said you must appreciate the effort of that little child to handle any breed, because all the breeds have Nuances. the problems. A beagle, they only want to sniff, and many things. So I think that is very, very important. So do you want to say something more, Adrienne? I just want to, again, Edna, say thank you so much. It's absolutely been a tremendous pleasure to be on your coffee chat. And, I really want to thank people who are thinking differently about how to enhance the junior or even new exhibitor experience. Yeah. So that way we're building that positive culture that really wants to celebrate dogs and learn from each other versus because we need people in this sport, and we need to prioritize that. Yes, true. Bueno, le digo que si desea agregar algo, bueno, me agradece, dice que para ella le gustan mucho estos chats cafeteros. Y dice que por favor, que toda la gente seamos más humanas, que no estemos solamente luchando, no, que no estemos peleándonos, que necesitamos gente para nuestro deporte, para que siga creciendo. Como lo dijo ella, y creo que yo estoy con ella, que dice que los niños manejadores de ahora son el futuro de la canofilia, y no pensemos en ellos como manejadores profesionales, pensemos en ellos como creadores, como exhibidores, como dueños de perros, como gente que a lo mejor hace un club, como gente que se dedica de alguna manera a la industria de los perros, ¿no? Entonces, pues yo creo que nos deja tarea, por lo menos a mí sí ya me dejó tarea en mi cabeza, y ya saben cómo soy, ya empecé a trabajar. Y bueno, quiero agradecerle a Adrienne. Adrienne, you let me homework to do. You let me some homework too. You let me some homework too, which is a good thing. Yes, really, because I am thinking about all the things that you talk here, and you make me a lot of ideas. Hope to take them and to get it. And I just want to say thank you very much. Thank you for asking for this chat. Thank you for your propose. Thank you for all. Thank you for all the things that you talk here. Really, really, I am like, wow. It's another world open for me. And thank you very much. Thank you very much. Hope to see you soon. Yes, personally. That would be awesome. That would be so great. Yes. Actually have a cup of coffee or a glass of wine. Yes. Like the wine better. Take care a lot. Take care, please. Thank you. Take have care. A good one. A big hug from here. Thank you very much. Thank you very, very much, Edna. Have a great evening. A todos, muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias. Espero que los que no hayan estado aquí, más bien los que hayan estado aquí, chismen y digan qué interesante y cómo podemos aportar. Creo que mucha gente debería de ver esto. Mucha gente que puede aportar, mucha gente que tiene los medios para aportar, y mucha gente que tenemos una familia y que queremos seguir con este deporte tan bonito que nos ha dado muchas cosas. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche, que cenen rico, y pues nos vemos para la próxima. Esto fue un café entre canófilos. Bye.